So enthalpy is drawn in y-axis and entropy is drawn in x-axis. Okay, so this axis is mentioning about enthalpy. So for example, if you are picking a point in this graph, so you have to draw a horizontal line. Okay, so you have to draw a horizontal line to find the enthalpy. ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு பாயிண்ட் பிக் பண்ணியிருக்கேன். அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு ஹரிசாண்டல் லைன் ட்ராப் பண்ண அப்படின்னா இங்கே எனக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ தான் என்தால்பி வேல்யூ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் வி ஆர் drawing a process. For example, if you are drawing a process, so அதில் வந்து 1 and 2 you will pick 1 and 2 points in the process. Okay, so consider this is the first point. So please consider this is the first point, means you have to find enthalpy and also entropy. So what you have to do means you have to draw a horizontal line, then you will get a value here. That value will be called as enthalpy value. And to find the entropy, you have to draw a vertical line because x-axis is mentioning about entropy. Okay, while drawing a vertical line, you will reach at x-axis, and this value will be the value for entropy. Okay, this value will be the entropy value. Okay, so in your mollier chart, ஆனா mollier chart இல்லாமலே நிறைய பேர் இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So I think everyone can download a copy from Google Chrome. So Google Chromeல போயிட்டு just mollier chart டைப் பண்ணுங்க. You will get number of images. So இந்த இமேஜ் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி குரோம்ல இருந்து எடுத்தது தான். Okay, so you will get number of images. But for solving a problem, you need a mollier chart because then only we will get a answer. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூஸ் எதுவுமே இல்லை, ஜஸ்ட் வந்து லைன்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் வி ஹாவ் டு சால்வ் அ ப்ராப்ளம் டு ஃபைண்ட் enthalpy and entropy. For example, if you are picking a point in a mollier chart, just draw a horizontal line, you will get enthalpy, and draw a vertical line, you will get entropy. Because mollier chart is called as HS diagram. It's also called as HS diagram. H means enthalpy and S means entropy. Okay, and also with that the major line, so this is the major dark line. Okay, so this is the major dark line in a mollier chart. So if you are having a mollier chart, you can see that there is a major dark line. மற்ற லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும். There will be only one line is darker than other lines. That line is called as saturated line or dry saturated line. So if you are picking a point on this line, the value of x will be is equal to 1. So I already told you that if you are picking a point on dry saturated line, the value of x will be, that means the value of dryness fraction will be 1. Okay, so right now I have picked a point above the dryness fraction line, so the above the dry saturated line. So what is the condition of that steam, whether it is a wet steam or dry steam or superheated steam? Anyone? நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான், உங்களுக்கு ட்ரா பண்ணியும் காமிச்சிருக்கேன். இந்த யாருக்கும் தெரியலையா? இதுக்கு முன்னாடி மோலியர் சார்ட் நான் ட்ரா பண்ணும்போது உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேனேப்பா.
ஓகே, இப்பயாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 3 கண்டிஷன் தான் இருக்கு. ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு லைன், ட்ரை சேச்சுரேட்டட் லைன். ஓகே, மொத்தம் 3 கண்டிஷன் தான். வெரி சிம்பிள். Totally 3 conditions. So if you are picking a point on the dry saturated line, the steam will be in the condition called dry steam. அந்த லைனுக்கு மேல நீ ஒரு பாயிண்ட் பிக் பண்ணா மட்டும்தான் அது dry steam. If a point is above the dry saturated line, then the condition of steam will be superheated steam. ஓகே, அந்த லைனுக்கு மேல நீ பாயிண்ட் பிக் பண்ற அப்படின்னா அந்த பாயிண்டோட கண்டிஷன் சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம். ஸோ இப்போ நான் பிக் பண்ணியிருக்க ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் எங்க இருக்கு? மேல இருக்கா கீழே இருக்கா? ஸோ வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் த ஸ்டீம்? ஓகே, ஸோ இப்படி கேட்டால் யாரும் பதில் சொல்ல மாட்டீங்க, இப்படி தானே? சார் ஒரு கூட எக்ஸ்பிளைன் என்னப்பா? சார் ஒன்றே உங்களோட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. புரியல, நீ பேசுறது கொஞ்சம் விட்டு விட்டு கேட்குது. சார் ஒரு கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிதாங்க சார். ஓகே, நம்ம மொத்தம் 3 ஸ்டீம்: வெட் ஸ்டீம், ட்ரை ஸ்டீம், சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம். ஓகே, wet steam means the value of x will be less than 1, dry steam means the value of x is equal to 1, and superheated steam means the value of x is greater than 1. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் வந்து கர்சர் மூவ் பண்றேன்ல இந்த பாயிண்ட், ஸோ இந்த டார்க் லைன், ஸோ திஸ் இஸ் த மேஜர் டார்க் லைன் இஸ் அவைலபிள் இன் த மோலியர் சார்ட். இந்த லைனை விட வேற எந்த லைனுமே உனக்கு டார்க்கா இருக்காது. ஓகே சார் கர்சர் ஒழுங்கா தெரியல சார். ஆனா நான் டிரா பண்ணி காமிக்கிறது தெரியலையா? ஜிக்ஸாக்கா போயிட்டு இருக்கு தெரியலையா? தெரியுது சார். So this is the major dark line. This line is called as dry saturated line. So if you are picking a point on this line, the condition of steam is dry steam. So if it is a dry steam, the value of x is equal to 1. ஸோ இந்த லைனுக்கு மேலே நீ எந்த இடத்துல பாயிண்ட் பிக் பண்ணாலும் சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பிக் பண்ணுறோம் இல்லை இங்கே பிக் பண்ணுறோம், ஸோ எங்கே பாயிண்ட் பிக் பண்ணாலும் த கண்டிஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் வில் பி சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம் அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் வில் பி கிரேட்டர் தேன் 1. And if you are picking a point below this line, below this curve, okay, for example below கீழே எங்க நான் பாயிண்ட் பிக் பண்ணாலும் the value of x will be less than 1 and the condition of steam is wet steam. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ட்ரா பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த சர்க்கிள்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எங்க இருக்கு? இந்த கண்டிஷன் கால்ட் வெட் ஸ்டீம். ஓகே, புரிஞ்சுதா? ஓகேங்க சார். So what is the condition of the first point? So I have marked a first point here. So this is the first point. Then what is the condition of this steam? ட்ரை ஸ்டீம். என்னங்கண்ணா இவ்வளோலாம் சொல்லிட்டு கடைசியில் ட்ரை ஸ்டீம்னு சொல்லிட்டேன். நான் சொன்னது அந்த லைன் மட்டும்தான் ட்ரை ஸ்டீம். இப்போ நான் ஜிக்ஸாக்காக ட்ரா பண்ணியிருக்கிற இந்த லைனை தவிர வேற எங்கே வந்தாலும் அது ட்ரை ஸ்டீமாக வராது. இந்த லைனுக்கு மேலே நீ பாயிண்ட் பிக் பண்ணினா மட்டும்தான் ட்ரை ஸ்டீம். சார் அந்த ஒன் நீங்க அந்த லைன் மேல சார் இருக்குது. இல்லைங்கண்ணா, நான் சொல்கிறேன் அந்த லைன் மேலேயே, லைனுக்கு மேலேனா அபவ் த லைன் சொல்லலை. இந்த லைனோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே நான் ஒரு பாயிண்ட் பிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ட்ரை ஸ்டீம், இங்கே ஒரு பாயிண்ட் பிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ட்ரை ஸ்டீம். அபவ் திஸ் கர்வ், அதாவது இந்த கண்டிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்வுக்கு மேலே ஃபுல்லாக வந்து இங்கே ஒரு பாயிண்ட் பிக் பண்ணியிருக்கேன்னா இது சூப்பர் ஹீட்டட். நான் சொல்றது உங்க தமிழ்ல சொல்லும்போது உனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆன் திஸ் கர்வ் அப்படின்னா ட்ரை சேச்சுரேட்டட், அபவ் திஸ் கர்வ் அப்படின்னா சூப்பர் ஹீட்டட். ஓகே, ஸோ இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது கிளியராக வந்துடும். ஆன் திஸ் கர்வ் மீன்ஸ் த கண்டிஷன் ஆஃப் ஸ்டீம் வில் பி ட்ரை சேச்சுரேட்டட் அண்ட் அபவ் திஸ் கர்வ் means the condition of steam will be superheated. So நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சூப்பர் ஹீட்டட். ஓகே, இப்போ புரிஞ்சுதா? ஓகே சார்.
Okay, for example, I already told you that there are multiple lines available in this curve. So the first one is called as constant pressure line. So you can see that there is a pressure line. They have mentioned that. So this curve is called as constant pressure curve. Okay, this curve is called as constant pressure curve. Okay, so if you are picking a point with the help of pressure, you have to use this curve. Okay, so pressure base பண்ணி ஒரு point pick பண்ற அப்படின்னா you have to see this curve in the Mollier chart. So I think everyone is having a Mollier chart except a few members. So please see that graph. You will see a constant pressure curve. So அந்த கர்வ்ல வந்து constant pressureனு எழுதியிருப்பாங்க. Okay, so அந்த curves எல்லாமே constant pressure. So இந்த மாதிரி number of constant pressure curve is available in the Mollier chart, and this kind of lines is called as, for example, next one is temperature line. So temperature lines எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உனக்கு ஹரிசாண்டலா ஒரு கர்வா போகும். So these curves are called as temperature lines. Okay, same like that you can see this temperature line in Mollier chart. They will mention the temperature line is like that constant temperature line. So in the lines எல்லாமே, for example, அந்த dry saturated parallel number of lines போதுல green color lines. The green color lines எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா constant temperature line. Okay, so constant pressure line is over, and next one is constant temperature line is over. And next one is dryness fraction line. That means X. Okay, X lines. So you can see a brown color line. Okay, you can see a brown color line under the dry saturated line. So these lines are called as dryness fraction line. These lines are called as dryness fraction line. So if you are picking a point with the help of X, you have to use this line. Okay, so நீ X பேஸ் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட் பிக் பண்ற அப்படின்னா இந்த லைனை தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். And there are multiple lines other than this, and in that you can see a constant specific volume line. So உனக்கு மோலியர் சார்ட்ல அதாவது ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் இஸ் கால்ட் as enthalpy line, and the vertical lines are called it as entropy lines. Okay, so உனக்கு ஹரிசாண்டலா வர லைன்ஸ் எல்லாமே enthalpy தான், வெர்டிகலா வர லைன்ஸ் எல்லாமே entropy lines. And there are multiple curves available in this Mollier chart. So in that curve you can see a pressure line, temperature line, and dryness fraction line. And also with that there is a dotted curve is available in this Mollier chart that is not mentioned in this graph. Okay, but you can see this dotted curve in your Mollier chart. If you are having a steam table with Mollier chart, you can see a dotted curve line. So that dotted curve lines are called as constant specific volume lines. Okay, and the dotted curves எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா it is like parallelly with constant pressure. So constant pressure எப்படி உனக்கு போகுதோ same like that உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு parallelaவே ஒரு dotted lines போகும். Okay, so இந்த மாதிரி dotted ஒரு curves வந்து பாத்தீங்கன்னா it is parallelly like constant pressure. இந்த கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும். Okay, so the dotted lines are constant specific volume lines. Okay,